Okay, good afternoon, students. Am I audible clearly? Good afternoon, students. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Thank you. So now let us start with the today's class. So in the last lecture, we started with the SQL, the third part of the third chapter. So here, previously, we have seen many operations in the SQL, that is SQL query language. So string operations we have learned. Within the string, how we can go for concatenation, extracting the substring, finding the string length, then again converting to upper or lower case, removing the trailing spaces by using trim function. Again, whenever we are going for the pattern matching, wherever we are not sure about the string contents, then percentage and underscore we can use. So percentage is used for the matching any number of the characters, and underscore is used for the each character. So in case of fixed length, we can go for using the underscore, and whereas wherever we are not sure about the length, we can go for the percentage. Then again, we have seen the sample examples. So after that, we started with the attribute specification. Wherever there are multiple relations are there into the query, then how we can restrict the output. Restrict the output, how we can control displaying only tuple attributes of a single relation or multiple relations, wherever if there are more than common same name attributes are there, then how we can display. Then ordering the display of the tuples, wherever we can go for ordering the display either in ascending or descending order. So wherever there is matching, again for the ordering we can use more than one attributes. So wherever there is a matching between the or tie between the first attribute, then we can go for the second attribute. So by default, ordering takes place in the ascending order, but we can control the order by using keywords just like describe and ASC. So ASC stands for the ascending and DESC stands for the descending. So these are the keywords which will be controlling the way we are ordering the contents. Then we can go for where clause predicates. So in the where clause predicates, we can go for multiple options or conditions which we can use in the relation in our query. That is here always where clause is used in order to filter the tuples. Record filter करण्यासाठी किंवा records eliminate करण्यासाठी we can use a where clause where we can pass multiple conditions. So between is one operator wherever we can go for the range queries. Then set operations by using union, intersection, and except these keywords we can use. So intersect, except these keywords, intersect is used for the set intersection, again set union, and in case of set difference, we can use a except keyword. So here always a repetition is shown. So whenever we or while performing the set operations, here those is removed. But if you want explicitly allow the duplicates or keep the duplicates in, then we can use a all keyword. So this keyword allows us to have repeated into our. So now the next point is null values. So null values, it means that the value is unknown or doesn't exist. So at the whenever we are performing some comparison, just like equal to sign in the where clause, whenever we are performing some conditional, in that case, consider that a faculty is joined into the instructor. That is a new instructor is entry is made, but salary is yet not decided. So in that case, I can put the salary as a null value, expecting that this might be get clear after the first month of the service. So during that case, if consider we are going to perform a, that is who is having salary greater than the 40,000, 50,000 or etc. Any condition. In such cases, wherever there is a null value is there, at this point, so wherever this null value, whenever we are performing this comparison in the where clause, we always perform that salary
is greater than, consider 40,000. This condition I wanted to check. So in such cases, wherever there is value is null, consider that faculty ABC has joined the CSE department. In such cases, ज्यावेळेस माझी व्हॅल्यू नल असते त्यावेळेस मग ही नल व्हॅल्यू कुठल्या बेसिसवर मी ठरवू शकते की बाबा 40,000 पेक्षा ग्रेटर आहे का लहान आहे. So here, in such cases, wherever there is either of the operand, consider here I wanted to take the average किंवा काहीतरी addition, subtraction कुठलंही तरी ऑपरेशन करायचंय in the where in the select clause. Here also I am performing salary multiplied by 1.5 etc. Okay, म्हणजे कुठलंही अरिथमेटिक ऑपरेशन करते, कंडिशन चेकिंग करते, और एनी डिस्प्ले म्हणजे डिस्प्ले कंट्रोल करण्यासाठी काहीतरी कुठलं तरी टेम्पररी ऑपरेशन केलंय. In such cases, wherever there is a null value is there, output is always a null value. Okay, अशा केसेस मध्ये जिथं जिथं मला एखादे इनपुट नल व्हॅल्यू असतं त्या प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस मी एखादं अरिथमॅटिक किंवा कंपॅरिझन ऑपरेशन करते त्यावेळेस माझा रिझल्ट नेहमी नल असतो. So how we can decide that? Here, null, it means that the value is unknown. So unless and until the value is unknown, we cannot proceed with the operation. म्हणजे समजा मला माहितीच नाही की बाबा ह्या व्हॅल्यू सॅलरीची किती व्हॅल्यू आहे, तर त्या केसेस मध्ये मी 1.15 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला किती व्हॅल्यू असेल ते तरी मला कसं माहिती असणार. So that is the main point here. So null values, whenever we are performing some arithmetic operations, always this value is unknown, and unknown plus any other operation on the unknown value, that result will be always unknown value. Yes, if consider I'm having a value A and there I'm having OR operation and there is another operand B is there. Okay, out of that consider that my B is equal to null, म्हणजे माझा B null आहे, B is equal to null is there, and consider that I'm having A's value as a true. Okay, in this case, okay, A ची value माझ्या true आहे. So can we guess the result? In this case, if I'm performing some boolean operation A or B, okay, B ची व्हॅल्यू माझ्याकडे null आहे, म्हणजे मला माहिती नाही की B ची व्हॅल्यू किती आहे, आणि A ची व्हॅल्यू माझ्या true आहे. Can you guess the result? Yes, the value will be true, because here I know that in the OR operation मध्ये either of the operand जरी true असला, then the result will be always a true value. Okay, here whenever we are having either of the operand as a true, म्हणजे OR operation मध्ये माझा एक जरी operand माझा जर true असेल तर मी डायरेक्टली रिझल्ट करू शकते की हो याचा म्हणजे B ची व्हॅल्यू इररिस्पेक्टिव्ह फॉल्स असू देत किंवा ट्रू असू देत माझा रिझल्ट ट्रूच येणार. So in such cases, we can make the conclusion. And again, if consider here, I'm having AND operation, okay? And in such cases, then I cannot guess what can be the result. Okay, या केस मध्ये मी रिझल्ट माझा गेस नाही करू शकत, कारण की माझा जो कम्प्लीट रिझल्ट आहे ANDचा तो कम्प्लिटली माझ्या B वर डिपेंड करतो की बाबा B जर माझा ट्रू असेल तर माझा रिझल्ट ट्रू असेल, जर माझा B फॉल्स असेल तर माझा रिझल्ट सुद्धा फॉल्स असेल. So in such cases, wherever the decision can be made on this operand, then we can give the operand. पण समजा जर माझा रिझल्ट जर कम्प्लिटली याच्यावर जर डिपेंडेंट असेल तर त्या केसमध्ये माझा रिझल्ट हा नलच असतो. और इन सच केस म्हणजे समजा माझा अँड ऑपरेशन आहे आणि माझ्याकडे मी दिली आहे फॉल्स व्हॅल्यू. ओके, देन डू वी नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन बी व्हॅल्यू, म्हणजे अशा केसेस मध्ये मला बी कन्सिडर करायला हवं का? मला माझा आन्सर काय आहे याच्यासाठी मी बी ची व्हॅल्यू ट्रू आहे का फॉल्स आहे असणं मॅन्डेटरी आहे का? Here directly I can say that even though B is true or false, I will always get a result here as a false. Okay, so it means that या केस मध्ये माझा जो रिझल्ट आहे तो A वर डिपेंडंट आहे. मला नल व्हॅल्यूची इथं स्पेसिफिकली गरज नाही रिझल्ट आयडेंटिफाय करण्यासाठी. So then here we can evaluate the expression. But when it comes to the A plus B, समजा other operations आहेत A plus B आहे,
If consider I'm having a plus b, or here I'm having division, subtraction, multiplication, any other operations. In such cases, जिथे मला दोन्हीही ऑपरंडची व्हॅल्यू लागते, त्या केसेस मध्ये मी ऑपरेशनचा रिझल्ट गेस करू शकत नाही. And hence, if either of the operand is null, then obviously my result will be also null. Okay, so the null value says that the result of an arithmetic expression involving, for example, plus, minus, multiplication or division is null. Null if any of the input value is null. माझ्या input value पैकी एक जरी value null असेल तरी माझा result हा nullच राहतो. Definitions of the Boolean operations are extended to deal with the value unknown. म्हणजे ज्यावेळेस मी Boolean operations करते त्यावेळेस माझा result डील करण्याचा वे थोडासा वेगळा आहे. इन केस ऑफ अँड, ट्रू अँड अननोन, म्हणजे एक व्हॅल्यू जर नल असेल आणि समजा दुसरी जर ट्रू असेल तर मग माझा डेफिनेटली रिझल्ट हा अननोनच असेल. जर हे ट्रू राहिलं देन ट्रू, इफ दिस इज फॉल्स देन दिस इज ऑल्सो फॉल्स व्हॅल्यू. देन फॉल्स अँड अननोन, आय नो दॅट इन केस ऑफ अँड आयदर ऑफ द इनपुट इज फॉल्स, आउटपुट विल बी फॉल्स. मग त्या केसमध्ये मी इथं फॉल्स करू शकते. Unknown and unknown, either of the operand, here both of the operands are unknown, definitely result will be unknown. And in case of or, true and unknown, so or च ब्रीद वाक्य एक जरी ट्रू असेल तर रिझल्ट माझा ट्रू. So here same, here either of the operand is true, then definitely result will be true. Okay, so this is how the null values are treated during the operations in the where condition. So the next, the aggregate functions. So aggregation, it means that माझ्याकडे काहीतरी कलेक्टिव्ह व्हॅल्यूज आहेत आणि त्याचा एक समरी पॉइंट मी रिलीज करते. ऍग्रिगेशन म्हणजे माझ्याकडे खूप सारे रिझल्ट्स आहेत आणि त्या सगळ्या रिझल्ट्सचं एक कंबाईन करून रिझल्ट मी आज देते. सो ऍग्रिगेशन इट मीन्स कंबाइनिंग मल्टिपल थिंग्स. माझ्याकडे भरपूर सारे इनपुट आहेत आणि त्याच्यातला फक्त एकच आज मी आउटपुट म्हणून रिलीज करणार. सो ऍग्रिगेट फंक्शन्स आर फंक्शन्स दॅट टेक अ कलेक्शन that is multiple values, a set or multi-set of values as input and return a single value. So total there are five aggregate functions are there: average, minimum, max, sum and count. Okay, average, it means that, so here average, this is a mathematical aggregate function. एखाद्या व्हॅल्यूची सम घ्यायची तर त्या केसेस मध्ये मी ऍव्हरेज घेऊ शकते. मिनिमम फ्रॉम द सेट ऑफ द इनपुट्स विच इज द मिनिमम व्हॅल्यू, फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन व्हॅल्यूज विच इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. जो काही माझ्याकडे सेट दिलेला आहे त्याच्यामधले सम करण्यासाठी मी, म्हणजे सगळ्यांचं ऍडिशन करण्यासाठी मी सम वापरते. अँड काउंटिंग द नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. So here, out of these, average and sum, these are specifically used for the numeric data types. म्हणजे हे दोन जे फंक्शन्स आहेत ते फक्त आणि फक्त न्यूमेरिक डेटा टाइप वर वर्क करतात. And remaining minimum, max, count, I can go for the any type of data. For example, alphabetical, I can find the minimum value, maximum value. So let us go for demonstration of these values. So as usual, I have entered root password. Now I know my database is yes. So show tables. So these are the tables: department, instructor. Right now these two are the tables which I am interested. So right now select star from instructor. So these are the existing values of the instructor. So consider, I wanted to find out who is the instructor with the minimum salary. Okay, so let us start, select. So ज्यावेळेस मला मिनिमम व्हॅल्यू हवी असते ती फक्त डिस्प्ले साठी आपण यूज करतो, ती कुठं आपण स्टोर करणार नाहीये. सो मीन आणि इन ब्रॅकेट पास द आर्ग्युमेंट किंवा अट्रिब्यूट जे तुम्हाला, ज्याची मिनिमम व्हॅल्यू तुम्हाला कलेक्ट करायची आहे. सॅलरी फ्रॉम इन्स्ट्रक्टर.
So this is the minimum value 40,000. So let us cross check into our existing data 80, 92, 70, 72, 80. So yes, I can guess that this is the instructor with the minimum salary. Okay. Now let us go for max. $95,000. Yes, 95 is 1,000. Next to that, 92. Then let us go for average. So this is the average value, average salary of all the instructor. Yes, again, if consider I wanted to count how many instructors are there. Okay. Here, if consider name I'm passing, then it will count all the names. But there is a possibility that name मध्ये मला वेगवेगळे म्हणजे repeated नाव येऊ शकतात. So I will use ID. ID म्हणजे माझा प्रत्येक instructor हा एकदाच count होईल. So let us count how many instructors are there. There are 12 instructors. Consider I wanted to find out the mean name. मेन मी नेमवर याच्यासाठी वापरले की हे अल्फाबेटिकल असून सुद्धा मला मिनिमम व्हॅल्यू कुठली आहे ते रिलीज देत. सो यस WM आय एम हॅव्हिंग व्हॅल्यू विथ द B. So yes, I'm having B's value as a minimum value here. If you guess that this may not be a correct answer, so let us go for some another way. Order by name. Okay, let us go for this. मला name wise sorting मध्ये हवे. So by default ascending order is there, but still if you are not habitual to see the ascending order explicitly, you can mention. So I can see that Brian, this is my first minimum value into the name of the instructors. Let us go for max value of the name. Yes, this is my max value. Again, you can pass the count also. Count म्हणजे समजा मला names count करायचे ती किती आहेत. Then you can count the names also. Again, if you want to go for sum of all the salaries. This is my sum salaries. Again, you can apply count on the salary also. So again, 12 are there. So let me check one more condition. कुणाची salary repeat झाली? Yes, 80,000 ही व्हॅल्यू जी आहे ती रिपीट झालेली आहे. ओके, इफ कन्सिडर दॅट की मला डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज ऑफ द सॅलरी हवे. म्हणजे काय की एक जी सॅलरीची अमाऊंट आहे ती फक्त एकदाच काउंट करायची, डबलदा नाही काउंट करायची. म्हणजे वेगवेगळ्या किती प्रकारची सॅलरी आहे असं मला चेक करायचं आहे. देन here distinct keyword also you can use, mentioning that each salary value should be counted only once. Then you can get the 11. 11 म्हणजे इथं सॅलरी 80,000 ही व्हॅल्यू एकदाच काउंट होते, रिपीटेडली नाही काउंट होत. बाय डिफॉल्ट किती जणांची सॅलरी आहे हे मला इथे दिसतं. बट इफ कन्सिडर आय वॉन्टेड टू से दॅट सॅलरीची व्हॅल्यू एकदाच काउंट व्हावी. फॉर एक्झाम्पल आय मेंटेनिंग अ स्टुडंट्स डेटा, म्हणजे माझ्याकडे स्टुडंट स्पोर्ट्सचा डेटा आहे आणि त्याच्यामध्ये स्टुडंट रिपीटेडली पार्टिसिपेट करताय. मला काउंट करायचे की किती स्टुडंट स्पोर्ट्स मध्ये आहेत. मग भलेही त्याने एकदा गेम खेळू देत किंवा 4 गेम्स खेळू देत, इट डझंट मॅटर. आय वॉन्टेड टू काउंट हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर इररिस्पेक्टिव्ह हाऊ मेनी गेम्स दे आर पार्टिसिपेटिंग. देन in order to count the student individually only once, irrespective the participation of the games, then distinct keyword also we can use there. So in the name also I think we don't have a repetition. Yes, here also we cannot check whether distinct will work. Yes, distinct works with the every data types. Let it be alphabetical, let it be numeric. Clear with this aggregate functions? So we have seen 5 aggregate functions. The minimum function,
mean function, which gives a minimum value from the set of the values. The in bracket we provide the attribute. Then max function, the max aggregate function, which gives a maximum value. Then average salary, average, this is a aggregate function which applies only on the numerics. Then count ID, count, which counts the number of values. And sum, so sum, this will be used for the counting the total of given values. So there are some rules regarding applying the aggregate functions. म्हणजे इथे रूल्स आहेत. म्हणजे आता समजा मला काय हवंय की मिनिमम सॅलरी आहे ती मी डिस्प्ले केली, बट आय नीड अ इन्स्ट्रक्टर्स नेम ऑल्सो. म्हणजे कुणाची मिनिमम सॅलरी आहे तो इन्स्ट्रक्टर मला हवाय. So do you consider that if I write the query select name comma mean salary from instructor, this will give me the answer? Select name comma minimum salary from the instructor, म्हणजे असं होईल की ज्याची मिनिमम सॅलरी आहे त्याचाच नेम डिस्प्ले होईल, असं वगैरे होईल का या क्वेरी मध्ये? Okay. Yes, it will not show the complete query. Yes, somebody might have executed. I'm happy with the answer. Here, whenever we are typing select name, mean salary, so we forgot the main purpose of the aggregate functions. Aggregate functions चा main purpose आपण इथे eliminate केला. Aggregate functions चा main purpose काय आहे की here we are passing a set of collection. सेट ऑफ कलेक्शन म्हणजे काय की माझ्याकडे मल्टिपल व्हॅल्यूज आहेत आणि त्या व्हॅल्यूज मधून मी कुठली तर एक व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग ज्यावेळेस आपण ऍग्रीगेट फंक्शन अप्लाय करतो बेस्ड ऑन द मिनिमम सॅलरी, ओके, ज्यावेळेस मी हे सॅलरी म्हणून मिनिमम फंक्शन अप्लाय करते, मग त्यावेळेस तुमचा केस असा असेल की हे सॅलरीवर अप्लाय होतं, त्यातून माझं 40,000 सिलेक्ट होतं, तेच बरोबर नेम मला डिस्प्ले होतं. नो, हिअर व्हेनेवर सिलेक्शन इज द लास्ट प्रोसेस. सिलेक्शन म्हणजे माझी एकदम शेवटची स्टेप आहे. सिलेक्शनच्या वेळेस ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज मी समजा मीन जर सिलेक्ट केलं, फक्त मीन केलं, जस्ट लाईक दिस सिलेक्ट क्वेरी, याच्यामध्ये माझी एक्सपेक्टेड फक्त एकच व्हॅल्यू आहे, ओनली वन कॉलम आय एम एक्सपेक्टिंग. दॅट्स वाय इट इज एबल टू अप्लाय फंक्शन ऑन द सिंगल अट्रिब्यूट. इफ कन्सिडर वी आर पासिंग मल्टिपल इनपुट्स, म्हणजे समजा मी मल्टिपल इनपुट जर पास केले सिलेक्ट क्वेरीला, मग त्यावेळेस नेम माझं सिलेक्ट होतं नेम कॉमा मिनिमम सॅलरी, श्रीनिवासन मिनिमम सॅलरी, हिअर ओनली देर इज अ सिंगल व्हॅल्यू फॉर द सॅलरी 65,000. मग मला प्रत्येक वेळेस म्हणजे प्रत्येक नेम माग मला एक सॅलरी ऍज अ मिनिमम सॅलरी म्हणून रिलीज केली जाते. ओके, एंड द क्युरियोसिटी, श्रीनिवासन and 40,000. Is it true? Whether 40,000 salary belongs to Srinivasan? Srinivasan is having a salary as a 65,000, whereas 40,000 salary belongs to the Mozart. It means that whatever I'm getting, this is not an expected output. ओके, इथं माझ्या क्वेरीचं आउटपुट जे आहे ते मला रॉंग मिळालं. सो हिअर व्हेनेवर, सो लेट मी कम टू द कन्क्लुजन. कन्क्लुजन काय आहे की ज्यावेळेस आपण ऍग्रीगेट फंक्शन्स अप्लाय करतो त्यावेळेस मी एखाद्या नॉर्मल कॉलम ऍज अ इनपुट म्हणून देऊ शकत नाही. ओके, ज्यावेळेस मी मिनिमम सॅलरी, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग ऍज अन डिस्प्ले व्हॅल्यू हिअर, if we take other columns, this will show its value, but it will not show the proper value at this name. So this will give me the very first result from my query and only that will be released. So then question might be how we can find the name of the instructor with the minimum salary. So then there is a way. So normal query for finding the minimum salary. Oh, म्हणजे आपल्याकडे वे हा आहे की आधी आपण मिनिमम सॅलरी फाइंड आउट करायची आणि चेक करायची ती सॅलरी कुणाची आहे. ओके,
So mean salary from instructor. Okay, this is my query in order to find the minimum salary. So then check whether who it means which person is having this salary. Okay, म्हणजे ज्याची सॅलरी या क्वेरी मधून जी रिलीज केलेली असेल, ज्याची सॅलरी या सॅलरी सोबत असेल, तो म्हणजे माझा असेल इन्स्ट्रक्टर विथ द मिनिमम सॅलरी. सो दिस इज माय कंडिशन वेअर सॅलरी इक्वल टू मीन सॅलरी फ्रॉम द इन्स्ट्रक्टर. And write down the minimum query. Select name and let us display the salary also. म्हणजे मला सॅलरी बरोबर चेक करायची. Or let us display star. म्हणजे सगळ्याचे सगळे ऍट्रिब्यूट डिस्प्ले करूया from instructor. Okay. So ही जर माझी क्वेरी असेल, so you can skip this select. I'm not sure about the result. Invalid use of the group functions. Okay. Nested query लिहितो मी. Actually हा concept पुढचा आहे. Clear? Yes, we have displayed a star. Select star from instructor where salary equal to select mean salary from the instructor. So हा concept मला आता use करायचा नव्हता, but still I wanted to show the correct result. That's why I used. So this concept is called as a nested queries. So we are having this into today or next lecture. Okay. So if I wanted to find out the person with the minimum salary, then we can apply this condition. So यामध्ये this becomes my inner query. So first inner query get executed. This will result. This will return me the result. Minimum salary from the instructor. Check whether given salary is equal to the minimum salary. There are equal the star. It means this will be qualified for the output. Similarly, we can find out instructor with more than average salary, instructor with max salary, etc. Anything we can apply. Okay, any doubts in the aggregate functions? Let me know. Am I too fast?
Just wait for 2 minutes. So, okay, basic aggregations. So in the basic aggregations, we can find out the average salary. So we can control the display by using renaming by using as keyword. Then again, if consider we wanted to find out average salary from the computer science department, then also we can cover. If consider I wanted to find out average salary as per the department, okay, then department wise, department name equal to computer science, department name equal to physics, we can control. Then we can count the IDs the way it means we wanted to count. So then the main purpose, aggregation with the grouping. म्हणजे previously in this case I was using department name equal to computer science. समजा मला फक्त computer science नाही तर प्रत्येक डिपार्टमेंटचे मला ऍव्हरेज सॅलरी हवी, म्हणजे त्या त्या डिपार्टमेंटची ऍव्हरेज सॅलरी हवी विथ द डिपार्टमेंट. मग मी प्रत्येक वेळेस डिपार्टमेंट वाईज क्वेरी चेंज करू शकत नाही. सो इन सच केसेस वी कॅन गो फॉर द ऍग्रिगेशन विथ द ग्रुपिंग. म्हणजे इथं ग्रुप बाय क्लॉज ऑल्सो वी कॅन यूज. सो व्हॉट इज मीन बाय अ ग्रुप बाय क्लॉज? Group by clause, it means that this clause accepts a attribute as an input आणि जिथं जिथं या attributeला मॅचिंग व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळे एका ग्रुपमध्ये घेतो. फॉर एक्झाम्पल with respect to the department name we can group. म्हणजे समजा माझ्याकडे एवढे 12 फॅकल्टीज आहेत. ओके, okay, so these are the 12 faculties I'm having. So I'm having departments like computer science, finance, music, etc. So if I wanted to find out the average salary of these instructors,
बट ऍव्हरेज सॅलरी ऍज पर म्हणजे याच्या आधी फक्त एकच ऍव्हरेज सॅलरीची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली, बट नाव आय वॉन्टेड टू फाइंड आउट ऍव्हरेज सॅलरी ऍज पर द डिपार्टमेंट. ओके, म्हणजे काय की मला कम्प्युटर सायन्सचे सगळे फॅकल्टी एका ग्रुपमध्ये, फिजिक्सचे सगळे एका ग्रुपमध्ये. इट मीन्स हिअर आय एम परफॉर्मिंग अ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नेम. म्हणजे हे सेम व्हॅल्यू असलेलं मी एका ग्रुपमध्ये घेते. So it means that here grouping is done based on the department name. Then in such cases we can use a group by clause. So group by clause groups whatever the attribute I am passing, grouping into the same elements. So let us see the output of this query. Select department name and the average salary. म्हणजे इथं असं नाही की मला एकाच डिपार्टमेंटचं नाव हवंय किंवा average salary रिलीज आहे. Here I wanted to find out average salaries per department wise. Okay, so that's why we are performing a grouping. Yes, biology average salary 72,000, computer science 77.333.33 so it means that here each department wise I'm getting the salaries of average salaries of the instructors. So here the grouping is based on the department name. Okay, again there are rules regarding the using the aggregate function. Similarly, there are rules regarding using a group by clause. So group by clause use करायचे म्हणलं सुद्धा आपल्याला काही rules follow करावे लागतात. Here also this is an aggregate value. Aggregate value म्हणजे माझ्याकडे number of inputs आहेत आणि एक output आहे. And here this single value at the background represents a group. म्हणजे biology हा माझा ग्रुप आहे, त्याच्या मागे 3-4 instructor असू शकतात. In case of computer science, I'm having 3 instructors who are representing this department name as computer science. आणि त्या तिघांचा एक ग्रुप बनतो, and that's why here this is also representing a single group. So it means that म्हणजे समजा मी एखादा ग्रुप जर डिस्प्ले करत असेल, so it means here in the same query, okay, in the same query, okay, select department name, average salary, and as average salary consider करा की मी हे नाही डिस्प्ले करायचं, मला सॅलरी डिस्प्ले करायची नाहीये, पण मी नेम घेतला. whether this query carries an some meaning. म्हणजे या क्वेरीचा काही अर्थ आहे का की बाबा मी डिपार्टमेंट नेम घेते, ग्रुपिंग मी डिपार्टमेंट नेमच्या बेसिसवर करते. ग्रुपिंग म्हणजे काय की ते 3 ऍज अ सिंगल ग्रुप म्हणून मी ट्रीट करणार. मग त्या तिघांमध्ये मी नेम कुणाचा डिस्प्ले करणार? येस, द सेम लॉजिक वी अप्लाय हिअर. समजा मी ग्रुपिंग जर करत असेल तर ज्या काही माझ्या रिमेनिंग अट्रिब्यूट्स आहेत त्या इंडिव्हिज्युअली मी रिप्रेझेंट करू शकत नाही. ग्रुप बाय क्लॉज सेज दॅट इफ वी आर युझिंग अ ग्रुप बाय क्लॉज देन एक तर सिलेक्ट क्लॉज मध्ये तोच इलेमेंट शकतो जो ग्रुप बाय मध्ये आहे, म्हणजे तेच अट्रिब्यूट जे माझ्या ग्रुप बाय मध्ये आहेत. एल्स जर समजा तोच इलेमेंट जर नसेल तर इथे एखादं ऍग्रिगेट फंक्शनच येऊ शकतं. Okay, any aggregate function it can use. Let it be average, let it be mean, max or sum or total etc. Any of this. म्हणजे मला काउंटिंग करायचं की प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये किती इन्स्ट्रक्टर्स आहेत. Then here I can go for count. Then I will check how many instructors are there per department. ओके, म्हणजे काय की हा एक कम्प्लीट ग्रुप आणि त्या कम्प्लीट मध्ये माझ्या किती डिफरंट व्हॅल्यूज आहेत देन आय कॅन गेस. सो लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. So in the biology department, I'm having only one instructor. In the computer science, 3, electrical engineering 1, and remaining 2, 1, 2. So here count it means that. So here the conclusion I wanted to make is that जर समजा आपण group by जर केला, the basis on which we are performing a grouping, एक attribute pass केला, मग त्या attribute शी रिलेटेडच आपण व्हॅल्यू देऊ शकतो. If consider I'm saying that here I wanted to pass a name. Yes, this query doesn't carry any meaning. Let us see what is output of this query. It will show me very first name from that group. Okay, म्हणजे त्या ग्रुप मध्ये जसं की आपल्याला प्रिव्हियसली ऍव्हरेज मध्ये पण म्हणजे ज्यावेळेस आपण मिनिमम सॅलरी कॅल्क्युलेट केली होती त्यावेळेस पण मला श्रीनिवासन नाव असं मिळालं होतं.
मग त्या तिघांमध्ये समजा बायोलॉजीचा क्विक म्हणून रिप्रेझेंट केला, कम्प्युटर सायन्सचा श्रीनिवासन केला. सो इट डझंट मीन दॅट फक्त कम्प्युटर सायन्स मध्ये श्रीनिवासनच आहे. नो, हिअर इट मीन्स दॅट दिस is a random value from the department. This is also a random value from the department. So here, whenever we are writing this query doesn't carry any meaning. ज्यावेळेस आपण ग्रुप बाय क्लॉज यूज करतो त्यावेळेस इट इज मॅन्डेटरी दॅट एकतर तुम्ही जे काही अट्रिब्यूट तुमच्या ग्रुप बाय मध्ये यूज केले तेच अट्रिब्यूट तुम्ही सिलेक्ट क्लॉज मध्ये यूज करा, एल्स यूज सम ऍग्रीगेट फंक्शन्स. नाही तर एखादी फिक्स व्हॅल्यू यूज करा. फिक्स व्हॅल्यू जस्ट लाईक हॅलो. ओके, ही फिक्स व्हॅल्यू आहे, ही काही चेंज नाही होणार. सो इफ आय वॉन्टेड टू डिस्प्ले दिस व्हॅल्यू, लेट अस सी द आउटपुट. So each time I will get hello without representing any of the meaning. म्हणजे एक तर तुम्ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ठेवू शकता किंवा जो अट्रिब्यूट माझ्या ग्रुप बाय मध्ये आहे तोच अट्रिब्यूट तुम्ही तिथे रिप्रेझेंट करा. Or the third element I can have is a aggregate function. Okay. Other than these elements in the group by clause, I can have an aggregate function as a part of my query. Okay. So this is a rule for the group by. Yes, group by can have more than one elements also. म्हणजे group by मध्ये असं असू शकते की माझ्याकडे एकापेक्षा जास्त अट्रिब्यूट आहेत. So if consider I'm having department and then I'm passing the salary. Okay. हे salary आणि department मी पास केलं. मग डिपार्टमेंटची माझे डिफरंट 8 नेम्स आहेत, 8 नेम्स आणि सॅलरी. समजा एका डिपार्टमेंट मध्ये 2 इन्स्ट्रक्टर आहेत, सेम सॅलरीचे आहेत, मग ते एकदाच काउंट होतील. डिपार्टमेंट मध्ये माझ्या 3 इन्स्ट्रक्टर्स आहेत, तर तिघांच्या डिफरंट सॅलरीज असतात, तर 3 वेगळ्या ग्रुपमध्ये जातील. जर सेम असतील तरच एका ग्रुपमध्ये जातील. म्हणजे फर्स्ट कॅटेगरायझिंग द सेम व्हॅल्यूज ऑफ द सॅलरी डिपार्टमेंट अँड देन विथिन दॅट द सब कॅटेगरी इज अ सॅलरी. ओके. मग त्या केसेसमध्ये या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन कधीही रिपीट होऊ नये. फॉर एक्झाम्पल, जर कम्प्युटर सायन्स आणि 80,000, कम्प्युटर सायन्स आणि 80,000 हे दोघं एकाच ग्रुपमध्ये येणार. ओके. सो बट देर आर व्हेरी रेअर केसेस वेअर वी गो फॉर ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द 2 डिफरंट अट्रिब्यूट्स. युजली इट इज सफिशियंट टू पास अ सिंगल अट्रिब्यूट. फक्त एकच अट्रिब्यूट वर ग्रुपिंग केल्याने की मोस्ट ऑफ द क्वेरीज कव्हर होतात. नेसेसिटी की म्हणजे जास्तीत जास्त एकच अट्रिब्यूटची गरज पडते, जास्त मोर दॅन वन अट्रिब्यूट ॲट ऑल नॉट रिक्वायर्ड. So find the number of instructors in the department who teach a course in the spring 2010 semester. म्हणजे समजा मला फाइंड आउट करायचं की इन्स्ट्रक्टर्स कुठल्या कुठल्या डिपार्टमेंटचे कोर्सेस टीच केले, देन वी कॅन गो फॉर दिस क्वेरी. आणि हो, इथे समजा मला आयडी काउंट करते मी, पण मला डिस्टिंक्ट म्हणजे एक आयडी एकदाच काउंट व्हावा, देन वी कॅन गो फॉर applying distinct keyword also. So here you can see I'm having a attribute from the group by clause and then a aggregate function. Okay. इथे सुद्धा मी aggregate function यूज केलेला आहे. Here also I can have an aggregate function. ग्रुप घेता म्हणजे काय की आपल्याला त्या ह्याला ऍज अ सिंगल एलिमेंट म्हणून ट्रीट करायचंय. अँड देन ऑब्विसली वी विल गो फॉर सिंगल समरायझिंग व्हॅल्यूज. म्हणजे असं नाही की तिथं ग्रुप घेतला आणि इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करायचे. नो, ग्रुप घेतला म्हणजे त्या ग्रुपला रिप्रेझेंटिंग एक सिंगल व्हॅल्यूज आपण रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट क्लॉज, द हॅव्हिंग क्लॉज. हॅव्हिंग, सो अप टू नाव which structure we have seen. म्हणजे आतापर्यंत आपण कसं स्ट्रक्चर चेक केलं. ओके, वी हॅव सीन द सिलेक्ट क्लॉज, देन वी हॅव सीन द फ्रॉम, then we are passing the where clause, then order by. Okay, हा clause पण आपण टीच केलाय. order by, either ascending or descending, then group by, and after that we are having a having clause. So having, so here from एक्झिक्युशन माझं नेहमी फ्रॉम पासून स्टार्ट होणार. जेवढे काही रिलेशन्स इनपुट म्हणून दिले त्यांचा कार्टेशियन प्रोडक्ट इट विल टेक प्लेस. आफ्टर दॅट वेअर क्लॉज विल पास कंडिशन ऑन द इंडिव्हिज्युअल टपल. म्हणजे प्रत्येक रेकॉर्डवर वेअर क्लॉज माझी कंडिशन पास करेल. देन इट विल अरेंज दोज इनटू द आयदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द अट्रिब्यूट पास टू द ऑर्डर बाय क्लॉज. त्याच्यानंतर ग्रुपिंग होईल. And if consider on the group we wanted to pass some condition,
ओके, समजा आपल्याला एखादी ग्रुपवर कंडिशन पास करायची, then we can go for using a having clause. Okay, so here don't get confused between the having and where clause. Where clause used for individual records, and this is used for individual group. Okay, ही कंडिशन प्रत्येक ग्रुप वर पास करते, इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्ड वर नाही. Let us see the theory. For example, we might be interested in only those departments where average salary of the instructors is more than $42,000. Okay, अशी असू शकते की बाबा कुणाकुणाची ॲव्हरेज सॅलरी 80,000 पेक्षा जास्त आहे किंवा 42,000 पेक्षा जास्त आहे. Then this condition doesn't apply on the single tuple. म्हणजे ही कंडिशन माझ्या एका टपलवर किंवा एका रेकॉर्डवर अप्लाय नाही होत. मला ऍव्हरेज सॅलरी घ्यायची पर डिपार्टमेंटची, त्याच्यावर ती कंडिशन पास करायची. Rather it applies to the each group constructed by the group by clause. म्हणजे ही कंडिशन जे आहे ते जे काय माझा इंडिव्हिज्युअल ग्रुप जो आहे त्या ग्रुपवर ही कंडिशन पास करते. To express such a query, we use having clause of SQL. So SQL applies predicates in the having clause after groups have been formed. So aggregate functions may be used. म्हणजे इथे आपण aggregate functions सुद्धा यूज करू शकतो having clause मध्ये as a condition म्हणून. So if consider we wanted to find out the average salary, those departments only whose salary is greater than 42,000. Okay, then let us see. So these are the departments who are having salary greater than the 42,000. Let me show you the previous output. Yes, this is the previous output. फक्त इथे आपण डिपार्टमेंट वाइज ऍव्हरेज सॅलरी डिस्प्ले केली होती आणि त्याच्यानंतर आपल्याला 7 rows we have gotten an output. So within that only music is the department where we are having the salary as a 40,000. Remaining all departments are having salary greater than the 42,000. Average salary सगळ्यांची 40,000 पेक्षा जास्त आहे. So here for this purpose if you wanted to apply the condition, हे माझं आउटपुट आहे, बट ऑन दिस आय वॉन्टेड टू अप्लाय सम कंडिशन की बाबा फक्त 75 पेक्षा जास्त आहेत त्यांची डिस्प्ले झाली पाहिजे किंवा XYZ. देन इन सच केसेस वी कॅन अप्लाय अ हॅव्हिंग क्लॉज. सो हॅव्हिंग क्लॉज इज युज्ड फॉर अप्लाइंग द कंडिशन ऑन द ग्रुप. ओके, लेट अस चेंज द कंडिशन. So this hierarchy you must, म्हणजे हे जे काही स्ट्रक्चर आहे माझ्या सिलेक्ट क्वेरीचं, this you have to keep in mind. So this is the maximum used structure. म्हणजे हे इथपर्यंत मॅक्सिमम यूज केलं जातं स्ट्रक्चर, त्याच्या खालचे आहेत पण up to this point almost all the purpose get achieved. So that I wanted to find out instructors average salary, म्हणजे ज्या डिपार्टमेंटची सॅलरी ग्रेटर दॅन 62,000 आहे, that I wanted to find out. ओके, 62,000 ची मी क्वेरी टाकली, म्हणजे एक्झिस्टिंग जे रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यातून 61,000 चे रेकॉर्ड तेवढे इलिमिनेट व्हावं. That is my condition. Yes, previously 6 rows were there, right now 5 rows are there. Okay, हा मी असं म्हणलं की बाबा माझ्याकडे काय करायचं की मला डिपार्टमेंट वाईज क्वेरी घ्यायची आहे. ओके ओके, that will get too complex. Right now only I'm thinking about the nested query. Let us complete this part and then move to the nested query. म्हणजे माझी क्वेरी अशी होती की असे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करायचे की ज्यांची ऍव्हरेज सॅलरी ओव्हरऑल ऍव्हरेज सॅलरी पेक्षा जास्त आहे. Let us think about that question next time. Okay, so this is the complete scenario. So let us go for aggregation. It means म्हणजे आता या स्टेज पर्यंत आपले कुठले कुठले क्लॉजेस झाले, सिलेक्ट फ्रॉम, वेअर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय अँड हॅविंग. सो लेट अस सी हाऊ द क्वेरी गेट्स एक्झिक्युटेड. म्हणजे हे क्वेरीज म्हणजे जे जे आपण ऑपरेशन्स करतो ते कुठल्या
सिक्वेन्स मध्ये होतात. लेट अस सी the meaning of the query containing aggregation, group by or having clause is defined by the following sequence of the operations. म्हणजे हे असे ऑपरेशन्स होतात. as for the case for the previous queries without aggregation, म्हणजे प्रिव्हियसली याच्या आधी आपण विदाउट aggregationच्या पण क्वेरी केलेल्या आहेत. the from clause is the first evaluated to get a relation. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा माझा from clause हा एक्झिक्यूट होतो. after that if a where clause is present, म्हणजे yes out of these complete sequence, okay, हा जो काही माझा complete sequence आहे, out of that select and from are compulsory, okay, select आणि from compulsory आहेत and remaining whatever 4 clauses are there, so these are not compulsory, म्हणजे हे compulsory नाही, त्यातला कुठलाही eliminate होऊ शकतो, but having only comes after a group by only. म्हणजे असं नाही की इलिमिनेट व्हायचा आणि हॅव्हिंग पण येतो, नाही. जर ग्रुप बाय असेल देन इट कॅन हॅव अ पॉसिबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग हा कंपल्सरी, ग्रुप बाय नंतरच येतो. हॅव्हिंग म्हणजे इंडिपेंडेंटली नाही अपेअर होत माझ्या क्वेरी मध्ये, देन वी कॅन हॅव वी आर हॅव्हिंग वेअर ॲज ऑप्शनल, ऑर्डर बाय ॲज ऑप्शनल, ग्रुप बाय अँड हॅव्हिंग ॲज अन ऑप्शनल. ओके, सो लेट अस सी. If a where clause is present, the predicate in the where clause is applied on the result relation of the from clause. म्हणजे जे काय माझ्या from clause चा जो complete relation आहे त्याच्या result वर ते apply करतो. So here result relation, it means that in the from clause I can have more than one relations. म्हणजे माझ्या from clause मध्ये I can have R1, I can have R2 or natural join R3 etc. म्हणजे माझ्या फ्रॉम क्लॉज मध्ये मोर दॅन वन रिलेशन सुद्धा असू शकतात. सो इन सच केसेस जर नॅचरल जॉईन असेल तर नॅचरल जॉईनचा रिझल्ट, इफ ओनली 2 रिलेशन्स आर देअर, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिझल्ट, अँड ऑन दीज रिझल्ट ऑफ द रिलेशन्स वेअर क्लॉज विल अप्लाय इट्स प्रेडिकेट. ओके, फ्रॉम क्लॉजच्या माझ्या कम्प्लीट रिझल्ट वर वेअर क्लॉज माझी कंडिशन अप्लाय करेल. Tuples satisfying the where predicate are then placed into the groups by the group by clause if it is present. If the group by clause is absent, the entire set of tuples satisfying the where predicate is treated as being in one group. म्हणजे समजा माझ्याकडे जर ग्रुप बाय असेल तर ग्रुप बायच्या क्लॉज म्हणजे जो काही ऍट्रिब्यूट आहे त्याच्या बेसिसवर माझं ग्रुपिंग होईल. जर समजा ग्रुप बाय क्लॉज जर नसेल तर every tuple given by the where clause will be treated as a separate group. म्हणजे ते प्रत्येक म्हणजे इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू ऍज अ ग्रुप म्हणून ट्रीट केली जाते. The having clause if it is present is applied to each group. म्हणजे समजा having clause जर असेल तर तो प्रत्येक वेळेस each group it will apply. The groups that do not satisfy the having clause predicate are removed. तर समजा having clause is not satisfying the condition with the each of the group, then the record will be removed, and then select clause uses our remaining groups to generate the tuples of the result of the query, applying the aggregate functions to get a single result from for each group. So here after executing these clauses, okay, from clause, where clause, group by and having, then it will apply the attributes which are there for the select clause. Okay, so this is how the query gets executed. At very last the select clause will execute. So now the most interested and somewhat difficult topic of the SQL, that is nested subqueries. So nested subqueries, it means that we can have a query within a query. Okay, so let us see what is it. A subquery is a select from where expression that is nested within another query. A common use of subqueries is to perform tests for set membership, make set comparisons, determine set cardinality by nesting subqueries in the where clause. So let me tell you some details. Okay, so here we are having nested query.
Nested query, it means that I'm having a query within a query. Okay. So this, the query in which the other query is there, this is called as the outer query. And the within query is there, this will be always called as the inner query. Okay. Outer query can be anything. म्हणजे outer query माझी कुठलीही असू शकते. It can be my select, it can be my insert query, it can be my update query, delete. Yes, either of the queries it can be. But whatever inner query is there, it is always a select query. म्हणजे inner outer query माझी कुठलीही असू दे, select, insert, update, delete, either of the query it can be. But when it comes to the inner query, it is always a select query only. म्हणजे ही फक्त selectच query असते. Select it means that with the clauses from and where, any query with this form. Okay. Select query म्हणजे माझ्या कुठल्याही या फॉर्म मध्ये म्हणजे या क्लॉजेस मधली कुठलीही क्वेरी असू शकते. ओके. सिलेक्ट फ्रॉम, वेअर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एक्सेट्रा. बट वेअर आय कॅन हॅव माय इनर क्वेरी, म्हणजे इनर क्वेरी माझी कुठल्या पार्ट मध्ये असू शकते. सो इन द सिलेक्ट, ओके, फर्स्ट लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ द सिलेक्ट. म्हणजे पहिल्यांदा आपण आउटर क्वेरी, within outer query where I can have my inner query. So this is my minimum part of my select query. Right now we are talking about the outer query. Okay. I can have inner query at this point. I can have inner query in the from clause. I can have inner query into select where clause also. म्हणजे माझी जी इनर क्वेरी आहे ती सिलेक्ट क्लॉज मध्ये सुद्धा येऊ शकते, फ्रॉम क्लॉज मध्ये सुद्धा येऊ शकते, अँड इन द वेअर क्लॉज ऑल्सो इट कॅन हॅव. नाउ wherever explanation we are covering, within that we are dealing with the first outer query as select query आणि where clause मध्ये माझी query कुठल्या फॉर्म्स मध्ये येऊ शकते. Okay. Right now we are talking about this case, outer query and query within a where clause. So first is the set membership. So let us see the first explanation. A subquery is a, so whatever this inner query is there, this is also called as a subquery. Okay. Subquery is a select from where expression that is nested within another query. A common use of subquery is to perform test for set membership. म्हणजे set membership म्हणजे एखाद्या सेटचा पार्ट आहे का. Make set comparisons, comparing the two sets. Determine the set cardinality. It means how many elements are there into my set by nesting subqueries in the where clause. So right now we are talking about the specific cases where I can have these operations into my where clause. So let us go for the first very operations, the set membership. Set membership allows for testing the tuples which are whether member of a set or not. Okay. So here we are using two connectives, in and not in. In म्हणजे तो इलेमेंट माझ्या सेटचा पार्ट आहे, नॉट इन म्हणजे तो मेंबर माझ्या सेटचा पार्ट नाही. सो ओके, इट ऑलवेज रिटर्न्स. टेस्ट म्हणजे काय की आहे का नाही. सो इट गिव्स ओनली टू आन्सर्स, ट्रू और फॉल्स. इफ द इलेमेंट इज प्रेझेंट, म्हणजे समजा मी इन वर चेक करते की बाबा XYZ इलेमेंट माझ्या सेट मध्ये आहे का. इफ इट इज अवेलेबल इट विल रिटर्न ट्रू. मग माझी वेअरची कंडिशन फॉल्स ट्रू होईल आणि माझा जो जे काय मी चेक करते ते माझ्या आउटपुटला ऍड होईल. इफ द इलेमेंट इज नॉट देअर, set membership gives me the false, then in that case that tuple will be removed from my result. So the in connective test for the set membership where the set is a collection of values produced by the select clause. Okay, म्हणजे हे in काय करतं की माझ्या inner queryचं जे आउटपुट आहे त्या आउटपुट मध्ये माझ्याकडे more than one value सुद्धा असू शकतात. So within that it will check whether that value is available or not.
and the not in connective test for the absence of set membership. Okay, so let us see the example. Okay. Okay, I will give the statement. So here, right now it is checking that whether salary, म्हणजे समजा असं मला चेक करायचंय की सॅलरी त्या लोकांमध्ये कुणाकडे आहे का नाही. फॉर एक्झाम्पल, so this is my instructor relation. Instructor relation मध्ये I'm having two instructors with the same from the finance department with salary as 80,000 and Kim with the from electric engineering and 80,000. मग मला असं चेक करायचंय की whether a instructor from finance department is having salary same as that of ENG department instructor. Okay, so this is my query. Okay, I request you to read this query carefully. ओके, मला काय चेक करायचंय की माझ्या फायनान्स डिपार्टमेंट मधला असा कुठला इन्स्ट्रक्टर आहे का की त्याची सॅलरी आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट त्या इन्स्ट्रक्टरची सॅलरी सेम असेल. ओके, so now the first requirement is that here I need to find out salaries from electrical engineering department. ओके, मी काय करेन की माझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मध्ये जेवढे इन्स्ट्रक्टर्स आहेत त्या सगळ्यांची सॅलरी आधी सिलेक्ट क्वेरी मध्ये घे. So let us write a query for getting the salary. Select salary from instructor where department name. Okay, मला फक्त इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या डिपार्टमेंटचेच इन्स्ट्रक्टर्स हवे. ओके, या सगळ्या इन्स्ट्रक्टरची सॅलरी मी आधी कलेक्ट केली. ओके, so then after that within the each tuple from the finance department, okay, in the finance department I can have multiple instructors. In the electrical engineering department also I can have multiple instructors. म्हणजे मी असं इथं दिलं नाही की मिनिमम मॅक्सिमम किंवा हीच व्हॅल्यू अशी कुठलीही रिक्वायरमेंट I had not given. Here I am only mentioning that if any of the instructor from finance department is having salary same as that of the instructor from the electrical engineering department. So then in such cases, if consider मला जर असं find out करायचं असेल, then first I will find out the salary from all the instructors in the electrical engineering department. So here I can get multiple values. Okay, electrical engineering department मध्ये माझ्याकडे more than one instructors असू शकतात. So here let me go through the table. Okay, right now, okay, instead of electrical department, whether any other value is getting repeated? Finance चे किती members आहेत? Yes, there are two. I will just reverse this. Okay,
कोण कोण माझ्यासोबत आहे की कळतं त्यांना काय चाललं ते. Okay. Okay, here in the finance department, I'm having two instructors. माझ्याकडे दोन instructors आहेत की ज्यांची salary 80,000 आणि 90,000 आहे. Okay, this is one thing. मला काय चेक करायचंय की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट याच्यामध्ये असं कोणी इन्स्ट्रक्टर आहे का की ज्याची सॅलरी फायनान्स डिपार्टमेंटच्या इन्स्ट्रक्टर सोबत मॅचिंग आहे. मग आता माझ्याकडे दोन व्हॅल्यूज आहेत 80,000 अँड 90,000 and there can be multiple instructors available into a electrical engineering department, but each one म्हणजे मला काय करायचं की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मधला प्रत्येक इन्स्ट्रक्टर घेऊन चेक करायचं की त्याची व्हॅल्यू 80,000 इक्वल टू आहे का 90,000 इक्वल टू आहे. म्हणजे प्रत्येकासोबत मला हे कंपॅरिझन करावं लागेल. इट मीन्स हिअर I can have multiple instructors, instructor 1, instructor 2 and 3. These are from the electrical engineering department. And finance, in the finance, I'm having considered 7 and 8. These two instructors are there. Then I need to check whether one's salary is equal to 7 or is it equal to 8. म्हणजे एकची सॅलरी 7 किंवा 8 सोबत मॅचिंग आहे का, दोनची सॅलरी 7 और 8 सोबत मॅचिंग आहे का, किंवा तीनची सॅलरी 7 और 8 सोबत मॅचिंग आहे का. इट मीन्स दॅट हिअर ही एक इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू आहे, पण मी चेक करताना किती व्हॅल्यू सोबत करते, मल्टिपल व्हॅल्यू सोबत. ओके, सो इट मीन्स दॅट सेट मेंबरशिप सेज दॅट हिअर व्हॉट एव्हर द इनर क्वेरी, ही तुमची इनर क्वेरी आहे. पहिल्यांदा तुम्ही फाइंड आउट केले की फायनान्स डिपार्टमेंट मध्ये सॅलरी कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूची आहे. सो हिअर आय एम गेटिंग टू व्हॅल्यूज मिळालेत. समजा मी फायनान्स ऐवजी दुसरं कुठलं डिपार्टमेंट घेतलं, 3 मिळतील, 4 मिळतील. इट मीन्स एनी नंबर ऑफ द व्हॅल्यूज आय कॅन हॅव. इट मीन्स दॅट व्हॉट एव्हर दिस क्वेरी रिटर्न्स, दिस इज हॅव्हिंग अ सेट ऑफ व्हॅल्यूज. म्हणजे इथं माझ्याकडे सेट ऑफ व्हॅल्यूज आहे 90K म्हणजे 90,000 and 80K. Okay, these are the two values. Right now I'm having, but whenever I wanted to check whether A's salary is matching with the 80 and 90, म्हणजे इथं मला चेक करायची की एकची सॅलरी 90 आणि 80 सोबत मॅचिंग आहे का. देन हिअर आय विल चेक इट विथ द सेट मेंबरशिप. इथं या केसेस मध्ये हे कंपॅरिझन म्हणजे इथं एक इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू आणि एक सेट अशा दोघांचं कंपॅरिझन लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू असं नाही होऊ शकत. म्हणजे 1 इक्वल टू आणि हा माझा कम्प्लीट सेट, असं दिस कंपॅरिझन इज नॉट अलाउड. ज्यावेळेस आपण कंपॅरिझन करतो त्यावेळेस जो डेटा टाइप माझा इकडे आहे किंवा जो व्हॅल्यू प्रपोर्शन माझं इकडे आहे तेच व्हॅल्यू प्रपोर्शन मला इकडेही घ्यावं लागतं. बट ऑन द लेफ्ट साइड आय एम हॅव्हिंग सेट ऑफ द व्हॅल्यूज and here I am having only single value. Then in such cases we change the operator in between. मग अशा केसेस मध्ये आपण मधला ऑपरेटर चेंज करतो. आपण चेक करतो की 1 माझा विथिन अ सेट आहे का. ओके, माझा एक इन द सेट प्रोव्हाइडेड इज अवेलेबल. जर समजा एक जर माझ्या या सेट मध्ये जर असेल देन इट रिटर्न्स मी अ ट्रू. म्हणजे त्या केसेस मध्ये मला इथं ट्रू आन्सर मिळतं. सो इन दिस इज युज्ड फॉर द सेट मेंबरशिप. सेट मेंबरशिप म्हणजे जी काय माझी एकची जी सॅलरी आहे मी चेक करते की ती सॅलरी या सेट मध्ये आहे का. जर असेल देन इट रिटर्न्स मी ट्रू. इफ द व्हॅल्यू इज नॉट अवेलेबल दिस विल रिटर्न मी फॉल्स. मग फॉल्स म्हणजे माझी वेअर क्लॉजची कंडिशन फॉल्स झाली, मग ते टपल माझं आउटपुट साठी क्वालिफाय व्हायचं नाही. ओके, सो इन दिस इज युज्ड फॉर द सेट मेंबरशिप. Set membership, it will check whether this value is available in the set provided here, and this set it means that this is the output of my inner query. म्हणजे त्या क्वेरीचं हे inner output आहे. Okay, so whenever we are writing query for the given statement, म्हणजे या स्टेटमेंटची मला क्वेरी लिहायची, so I will check with the salary available into the given query. ओके, या क्वेरीचं जे आउटपुट आहे त्याच्यामध्ये मला ती क्वेरी म्हणजे ती सॅलरी अवेलेबल आहे का. ओके, अँड देन आय एम पासिंग द कंडिशन दॅट द इन्स्ट्रक्टर मस्ट बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. ऍड दिस कंडिशन ऍज वेल.
ओके सो मी काय करेन की इथं डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग and check whether salary is available into this and then the remaining contents instructor select त्या instructorचं नाव पण display करूया and then salary also we will display. Okay, so let us see the output. I know initially this concept is difficult to digest. Yes, Kim is having 80,000 as a salary, same as that of the instructor from the finance department. Yes, we can display the department name also. Already we passed into the query. Yes, Kim is from the department electrical and engine. Okay. Okay, I wanted to check salary not equal to salary from the instructor. Okay, take 2 minutes to read this query, please. Okay, so now let me have the cross questioning, whether you want to repeat the example, whether you don't want to repeat the example. Yes, yes, I will definitely go slowly. That's why only. Any doubt? Okay, let us go for some another example. Shall I repeat the same example? Same. Okay, so as per the request, I will repeat the same example. Okay, whatever my requirement is that
I wanted to find out instructor from the electrical engineering department. Okay, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मधला असा इन्स्ट्रक्टर की ज्याची सॅलरी फायनान्स डिपार्टमेंटच्या इन्स्ट्रक्टर सोबत मॅचिंग आहे. दोन डिपार्टमेंट्स आहेत, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आणि फायनान्स डिपार्टमेंट. फायनान्स डिपार्टमेंट मध्ये माझ्याकडे मोर दॅन वन इन्स्ट्रक्टर्स असू शकतात. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये माझ्याकडे मोर दॅन वन इन्स्ट्रक्टर्स असू शकतात. Okay, I wanted to find out that if any of the instructor from the electrical engineering department त्याची सॅलरी आणि फायनान्स डिपार्टमेंटला कुठल्याही फॅकल्टीची सॅलरी सेम आहे का. ओके, दिस आय वॉन्टेड टू फाइंड आउट. सो म्हणजे काय की फॉर चेकिंग म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या इन्स्ट्रक्टरची सॅलरी चेक करण्यासाठी मला आधी काय हवं आहे की फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये सगळ्या इन्स्ट्रक्टरची सॅलरी ऍज अ इनपुट म्हणून हवी. ओके, सो दिस इज द इनर क्वेरी. म्हणजे हे काय केलंय की माझ्या क्वेरीला हे ऍज अ इनपुट म्हणून मला द्यायचं. युजली वी आर रायटिंग द क्वेरी. व्हॉट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द क्वेरी? वी आर रायटिंग क्वेरी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्ट, फ्रॉम, ओके, अँड वेअर क्लॉज. ओके, this is the basic form of the query. So here I write instructor as we are writing instructor. I wanted to find out instructors from the electrical engineering department. Okay, मला electrical engineering department चे instructors find out करायचे. So department name equal to electrical engineering. This input I have given. Okay, this is my first condition. And salary, again I'm having condition on the salary. Okay, दूसरी condition आहे माझी salary. So I will pass and salary. ओके, मग सॅलरी ज्यावेळेस मी म्हणतोय त्यावेळेस सॅलरी सेम ऍज दॅट ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट इन्स्ट्रक्टर. म्हणजे इथं काय आहे की माझी सॅलरी युजली वी आर पासिंग द कंडिशन सॅलरी ग्रेटर दॅन 80,000, सॅलरी लेस दॅन 80,000, सॅलरी इक्वल टू XYZ. बट हिअर सॅलरीचं कंपॅरिझन माझं एका व्हॅल्यू किंवा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सोबत नाही. हिअर डीलिंग विथ द सेट ऑफ द व्हॅल्यूज. माझ्याकडे इथं कंपॅरिझन साठी फक्त एक व्हॅल्यू नाहीये, तर माझ्याकडे मल्टिपल व्हॅल्यूज आहेत. पण त्या मल्टिपल व्हॅल्यूज कुठे आहेत? सो हिअर आय नीड टू फाइंड आउट सॅलरीज, ऑल द सॅलरीज फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट इन्स्ट्रक्टर. म्हणजे माझ्याकडे आधी फायनान्स डिपार्टमेंट मधल्या सगळ्या इन्स्ट्रक्टरची सॅलरी अवेलेबल हवी. सो देन फॉर दिस पर्पज अगेन वी राईट अ क्वेरी इन ऑर्डर टू गेट द सॅलरी फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट. ओके, सिलेक्ट, फ्रॉम, and where. Okay, so here instructor relation, sorry, मला सॅलरी हवे सगळ्यांची, and where department name equal to finance. Okay, हा मग हे जे काही मला सॅलरी मिळेल. ओके, here select salary from the instructor and where department name equal to finance. मग या क्वेरीचं जे आउटपुट असेल त्या आउटपुट मध्ये मी चेक करणार की बाबा जे कोणी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा स्टाफ आहे त्याची सॅलरी आणि या क्वेरीचं आउटपुट म्हणजे ही सॅलरी या आउटपुट मध्ये कुठे आहे का. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दॅट सिलेक्ट क्वेरी. सिलेक्ट क्वेरीचं आउटपुट काय असतं, तर सिलेक्ट क्वेरीचं आउटपुट ऍज अ रिझल्ट वी गेट अ टेबल. टेबल मध्ये माझा कॉलम म्हणजे कॉलमचं नाव अँड देन मल्टिपल व्हॅल्यूज. सो इट मीन्स दॅट हिअर अ सॅलरी दिस विल डेफिनेटली गिव्ह मी मोर दॅन वन व्हॅल्यूज. म्हणजे यामध्ये माझ्याकडे ज्या काही सॅलरीच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मल्टिपल आहेत. असं नाही की फक्त एकच व्हॅल्यू आहे 80,000, 70,000, 90,000 अशी एक व्हॅल्यू आहे असं मी शुअर नाही राहू शकत. बिकॉज आय कॅन हॅव मल्टिपल इन्स्ट्रक्टर्स इन टू अ फायनान्स डिपार्टमेंट. सो देन but salary, this is my individual value. Individual value, it means that here whenever I'm considering my this instructor relation, ज्यावेळेस मी हा instructor relation चेक करतोय त्यावेळेस डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. यस, दिस फर्स्ट आपली पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. अँड देन सॅलरी इट मीन्स दॅट दिस इज अगेन अन इंडिव्हिज्युअल अनदर व्हॅल्यू. म्हणजे ही एक दुसरी सिंगल व्हॅल्यू आहे. बट हिअर दिस व्हॅल्यू म्हणजे ही एक व्हॅल्यू मी कुणासोबत कम्पेअर करते तर मल्टिपल व्हॅल्यूज सोबत.
then are we sure that how many values can be there किंवा which values can be there? म्हणजे समजा मला जर याच्यात शुअर असलं असतं की बाबा सॅलरीची माझी व्हॅल्यू ही फिक्सच येणार आहे, देन आय वुड हॅव रिटन दॅट इक्वल टू 70K म्हणजे 70,000 आहे, और किंवा 80,000 आहे, 90,000 आहे, डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहिली असते. पण मी डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहू शकत नाही बिकॉज आय डोंट नो द व्हॅल्यू. सो अँड आय डोंट नो हाऊ मेनी व्हॅल्यूज आर देअर. मला हे पण माहिती नाही की किती व्हॅल्यूज आहेत. ओके, फायनान्स डिपार्टमेंट मध्ये किती इन्स्ट्रक्टर आहेत मी काउंट नाहीये केलेलं. सो हिअर salary, this is always written as a set value. या क्वेरीचा रिझल्ट नेहमी माझा एक सेट दिला जातो, म्हणजे एक सेट ऍज अ आउटपुट म्हणून माझा या क्वेरीचा आउटपुट आहे. लेट अस सी द सेट व्हॅल्यूज. म्हणजे इनर क्वेरीचे एक आउटपुट चेक करूया की काय आहे या इनर क्वेरीचा आउटपुट. ऑलरेडी आय हॅव शोन यू द आउटपुट, बट स्टील हिअर आय एम गेटिंग 2 व्हॅल्यूज. समजा डिपार्टमेंट नेम माझा कम्प्युटर सायन्स झालं तर माझ्याकडे 3 व्हॅल्यूज असू शकतात. अदर दॅन द फायनान्स डिपार्टमेंट, इफ आय एम युझिंग एनी अदर व्हॅल्यू, I may get 2 values, I may get 3 values, or more than 1 values, etc. So here it means that इथं माझ्या कंपॅरिझनच्या एका बाजूला सेट आहे आणि एका बाजूला माझी फक्त एकच व्हॅल्यू आहे. सो देन आय वॉन्टेड टू चेक वेदर ही सॅलरी या जो काय माझा हा सेट आहे त्या सेट मध्ये एकाशी तरी मॅच करते का. सो दिस सिनारिओ इज सेम ऍज द केस. म्हणजे समजा माझ्याकडे एक व्हॅल्यू आहे 1 2 3 4. ओके, हा एक सेट आहे. ओके, आणि ह्या सेट मध्ये मला चेक करायचंय, समजा दुसरी व्हॅल्यू आहे माझ्याकडे 2. ओके, 2 व्हॅल्यू आहे, मला चेक करायचंय की 2 व्हॅल्यू या जो काही माझा सेट आहे ए इक्वल टू याच्यामध्ये एकाशी तरी मॅच करते का. मॅच करते का म्हणजे मी काय करते की 2 व्हॅल्यू माझ्या या सेट मध्ये आहे का, प्रेझेंट आहे का हे चेक करते मी. मॅचिंग म्हणजे काय, मी 2चं कंपॅरिझन 1 सोबत करणार, कंपॅरिझन इन सक्सेसफुल. 2चं कंपॅरिझन 2 सोबत करणार, सक्सेसफुल मॅचिंग. इट मीन्स दॅट 2 एलिमेंट इज अवेलेबल इन टू माय सेट. म्हणजे इथं 2 हा जो काही एलिमेंट आहे तो माझ्या या सेट मध्ये अवेलेबल आहे. सो फॉर दिस पर्पज मग हा माझा एकतर सेट आहे आणि ही एक माझी सिंगल व्हॅल्यू आहे. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कंपॅरिझन here I cannot check whether 2 is equal to the set. म्हणजे 2 एक सिंगल एलिमेंट आणि सेट या दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन नाही होऊ शकत. सो हिअर whatever in between operator is there, we are replacing it by using in. Okay, in will check whether this value 2 is available into a set. Okay, 2 ही व्हॅल्यू या सेट मध्ये आहे का ते चेक करतात. If it is available, it will return me true. जर समजा इथं माझ्याकडे सक्सेसफुल सर्चिंग तर नाही झालं, then this will return me false. Okay, so here whatever this 5 is there, it means that this is our existing salary. म्हणजे ही म्हणजे माझी ही सॅलरी आहे की जी मी चेक करते की माझ्या सेट मध्ये आहे का. And this set it means that output of this query. Okay, हा सेट म्हणजे माझं या क्वेरीचं एक आउटपुट आहे. So in order to combine this salary and output of this, we use a connective in. या केसेस मध्ये आपण in हा कनेक्ट वापर करतो. In will check whether salary is available in the output of this query. ओके, मग अशा केसेस मध्ये पहिल्यांदा तुमची ही कंडिशन पास होणार की बाबा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, सिलेक्ट दॅट टपल, अँड देन आफ्टर दॅट चेक वेदर सॅलरी इज अवेलेबल इन टू द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. ओके, देन लेट अस सी वेदर आवर क्वेरी कॅन बी एक्झिक्यूट. सो आय विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स. Yes. Now let me know the queries or doubts. So specifically I have taken this condition just to show the output. म्हणजे सॅलरी मध्ये दुसरी कोणाची सॅलरी मॅचिंग नाहीये म्हणून हे एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही.
If you are having doubt, you can ask for some another example also, but statement you have to provide. Clear? Okay. Okay, let us move to the next point. So just like in, there are other connectives are also there. So not in, exactly check the reverse. Just like here, if I wanted to check 5 in, instead of that, if I'm using not in, not in 5 is not available in this, so it will return me true. Okay, the set membershipच्या विरुद्ध जर चेक करायचं असेल नसेल तर, then in that case we can use not in operator. So connective, this word we are using just because we are combining two queries. Okay, या cases मध्ये आपण two queries combine करतो, that's why this in is used as a connective. So set membership, first example covered. Not in also we can use. The next, set comparison. Okay, set comparison. So I will take the same example because this is based on the instructor relation. So find the names of all instructors. Find names of all the instructor whose salary is greater than at least one instructor in the biology department. ओके, इथं आपण इक्विव्हॅलन्सची कंडिशन चेक केली, म्हणजे ही व्हॅल्यू याच्यात आहे का नाही. ओके, whether this value is available into the given set. So it might happen that here I am asking value greater than, value less than. Okay, so in such cases we can go for some other operators also. So for this purpose use set comparison operators. So let us understand the question first. Find the names of all instructors whose salary is greater than at least one instructor from the, that is one instructor in the biology department. Okay, मला चेक करायचं की सॅलरी पैकी एका सोबत जरी, म्हणजे other than the biology department there are multiple departments are there and multiple instructors are there. In the biology department I can have multiple instructors, so within that whose salary is there at least one instructor in the biology department, then we should display. So let us write the basic form of the query. Select from and where. So right now the interested data is available in the instructor relation and I wanted to check the salary. So salary is greater than. Okay, greater than, it means that I will use greater than operator from whom at least one instructor in the biology department. Okay, so it means that I need to find out first salaries, all the salaries from the instructors in the biology department. So instead of finance department I will use biology department. Okay, so जे जे काही इंस्ट्रक्टर्स माझ्या बायोलॉजी डिपार्टमेंट मध्ये आहेत त्यांच्यापेक्षा एकापेक्षा जरी सॅलरी माझी जर ग्रेटर झाली, then I should report it as a output. Okay, find names of the instructors. So I will simply say a name here. Okay, so now again the question comes the same. जसं की मी इथे सेट मेंबरशिप चेक करते की बाबा हा एलिमेंट माझ्या सेट मध्ये आहे का. Similarly here on the ones I'm having only single integer and other side of the comparison I'm having multiple elements, म्हणजे multiple set elements आहेत आणि मला काय चेक करायचं की त्या या व्हॅल्यू पैकी एका सोबत जरी माझी व्हॅल्यू ग्रेटर असेल then I can give some reply. So it means that
First, we need to find out how many instructors are there into the biology department. Let us see first. म्हणजे चेक करूया की याचा आउटपुट एकच व्हॅल्यू येते का मल्टिपल व्हॅल्यूज येतात. Okay, there is only single value. So, okay, I will change the statement. Value greater than the finance department. Okay, finance department मध्ये मला माहिती की दोन instructor आहेत. We are talking about the multiple conditions. म्हणजे एक जर असेल तर माझा आउटपुट लगेचच येईल. But when it comes to the multiple values, then again here on the one side of the operator I'm having single values, and to the other side of the comparison I'm having multiple values. In such cases we need to use a comparison operator with some other keywords. म्हणजे याच्यासोबत बाबा ही व्हॅल्यू सगळ्यांपेक्षा ग्रेटर हवी, or this value here I'm having condition that at least one म्हणजे माझ्याकडे फायनान्स मध्ये दोन इन्स्ट्रक्टर्स 80K आणि 90K चे, समजा एखाद्याचे 85K आहे, एकापेक्षा ग्रेटर आहे, मग ते आउटपुट साठी क्वालिफाय आहे. पण हा जो ऑपरेटर आहे कंपॅरिझन, हाऊ इट शुड वर्क, वेदर इट शुड अप्लाय कंडिशन ऑन ऑल द एलिमेंट्स or whether it should apply condition on the few of the values. So for this purpose we use a sum keyword. So here sum it means that म्हणजे एका सोबत जर ही कंडिशन मॅच झाली तर माझा आउटपुट क्वालिफाईड आहे. If instead of sum there is other, that is all. Okay, समजा सगळ्यांपेक्षा ग्रेटर हवी आहे, then we can use all also. So I will use sum here. Sum it means that here I'm having multiple values, and this comparison operator if qualifies with the any or some of the values, still it gives me the output. So in order to check this, I will also display department name, or let us consider we will display a star. हा, इथं आपण अशी कुठली कंडिशन टाकली नाही की बाबा फायनान्स डिपार्टमेंट मधला तो नसायला पाहिजे, अशी काही कंडिशन टाकलेली नाही आपण. म्हणजे other than the finance department सगळेच्या सगळे इन्स्ट्रक्टर डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. सो ती कंडिशन मी स्किप करते. So salary from the finance department, there are two values, 80,000 and 90,000. So if consider we are passing sum as condition, then ज्यांची सॅलरी 80,000 पेक्षा ग्रेटर आहे, all these will be written as an output. ही ग्रेटर दॅन सॅलरी ग्रेटर दॅन ची कंडिशन एका व्हॅल्यू सोबत होऊ देत किंवा मल्टिपल व्हॅल्यू सोबत होऊ देत, still it is applied for the output. If consider that instead of all, if I am passing all, let us see the output. There are two instructors only, 80 and 90,000. So all it means that with the all values 80,000 and 90,000, this condition should get satisfied. In such cases, all the values which are greater than the 90,000, those will be displayed here. Okay, done. So please, if you are having any doubts, you can ask.
Okay, along with this greater than sum, we can have less than sum, less than or equal to sum, less than sorry, greater than or equal to sum, equal to sum. म्हणजे इथं in ऐवजी आपण equal to sum सुद्धा operator we can use. Not equal to sum, comparisons, etc. we can use. So set comparisons wherever we are having the we wanted to check the inner query output with the other comparison operators, we can use that operator with the sum or. So this is the query for the all, greater than all. So okay, a logical question. Instead of this sum, by using in, can we get the output by using some other functions or other methods, etc.? Any idea? म्हणजे याच क्वेरीचा आउटपुट मी कसं मिळवू शकते? Scope. Okay, I will give the hint. Today only we learned that concept. Given. If I wanted to find out those salary instructor with at least one of the instructor salary greater, then you can here instead of greater than sum, I wanted to use in. Okay, याच्याऐवजी मला इथं in use करायचंय, मग मला क्वेरी कशी मॉडिफाय करावी लागेल? Okay, forget it. Okay. Okay, this is regarding sum, this is regarding all. Then we can go for testing the empty relations. Empty relations, it means that here we are not checking for any set member or any value comparison, etc. So there might be conditions that जरी कोर्स टीच केला असेल, then we can go for new course. म्हणजे असे एखादी कंडिशन असू शकते, ही कंडिशन जर मीट होत असेल, म्हणजे भलेही त्याच्यात एक टप्पल असू देत, मल्टिपल टप्पल असू देत, then we can go for the another instructor. For example, if the university comes with the circular that if there is a biology department in the institute, then we can go for the biotechnology. Okay, this is just a requirement. So here basically previously rule was that if it has completed the 10 years, then it can go for the new, that is a biotechnology department. But right now there is a only condition that irrespective whether it is opened in this year or whether it was opened into the last 20 years, we don't care. जर biology department जर असेल तर then we can go for the biotechnology department. It means that existence of biotechnology completely depends on the existence of the biology department. Irrespective what is the existence of biology department, म्हणजे त्या biology department चा existence किती दिवसांपूर्वीचा आहे. Instead of that, if it is exist, then go for the new rule. Then in such cases, exist clause we can use. Exist, this will check whether inner query is having any output. If the query is having any output, let it be one tuple, let it be multiple tuples, but it should not be null, म्हणजे empty set नसावा. Then it will satisfy this condition. Okay, here this will satisfy this condition. Okay, so here this exist always checks for the existence of empty relations.
So if consider here I am giving, if there is a finance department, then display the details. Okay. Okay. Exist म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट आहे असेल तर मला सगळे डिटेल्स इन्स्ट्रक्टरचे रिलीज करा. नॉट फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट, मला फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटचे नाही. जर इन्स्टिट्यूट मध्ये फायनान्स डिपार्टमेंट असेल तर इन्स्ट्रक्टरचे सगळे डिटेल्स डिस्प्ले करा. देन हिअर irrespective how many instructors are there, त्यांची सॅलरी किती आहे, त्यांचं नाव काय, त्यांचं आयडी काय, काही इथे मॅटर करत नाही. फक्त आहे का, एक तरी व्हॅल्यू आहे का, that it will check, and based on that this will display me the complete output. Okay. Exist, it will check for the empty relations की बाबा या क्वेरीचा आउटपुट माझ्याकडे empty आहे का काहीतरी आहे. For example, if I'm saying here, I don't have right now value as a chemistry, म्हणजे chemistry नावाचं माझ्याकडे कुठलंही डिपार्टमेंट सध्या माझ्या युनिव्हर्सिटी मध्ये नाहीये. So then I will check with the chemistry department. So then it will give me the empty set. So here this query is not showing me the output because there is no value called chemistry into department, and hence the inner query output is a empty set, of which exists written that this is a empty set, and that's why where clause condition get false, and hence we couldn't get any output of the query. Okay. So SQL includes a feature of testing whether subquery has any tuples in its result. म्हणजे एखाद्या सबक्वेरी मध्ये काही टपल्स आहेत का हे चेक करतात. The exist construct returns the value true if the argument subquery is non-empty. म्हणजे जे काही आर्ग्युमेंट आहे त्याचं नॉन एम्प्टी असेल, म्हणजे एक तरी टपल असेल, at least one tuple, then this will true. Then similarly we can go for unique values also. Absence of duplicates also we can check by using unique keyword. So if you are having the doubts, you can ask me. So then the next point starts with subqueries into the from clause. So up to now whatever we have seen, all these we have learned into the outer query and the subqueries into a where clause condition. So tomorrow we will start with the subqueries into the from clause, subqueries into the select clause. Okay. So if you are having the questions, you can ask, and don't leave the meet. Let me take the attendance.